Hi everyone, welcome back to Woji Farms channel. Ever since the rain started, we have been having a few isolated deaths of babies and we don't know why. We really don't know why. We have tried all interventions we think are the best, but everything is failing. So we saw a need to invite a vet who is qualified enough to come and assist us to see what is happening at the farm. He helps us get a solution and help us establish what is really causing the death of those babies at the farm. And here we are. I'm going to invite this vet at the farm so that we see how we can go about solving the mortality of these babies at the farm. Hello. Yes, doctor. We are anxiously waiting for you at the farm. We are ready to receive you. The goats are here waiting for you. Yeah, you are welcome. Twagema kandabe ali this year twagema PPR gundi ne close studios PPR CCPP twali twagema bwana bukka enkulu tetwazigema CCP mama kubanga twazin twakoma banga ki duty ya CCP anangia kunya neze twageba kola kuba nti obuzibu tubadde tukyalina this natural synchronization okubanga obwana tubufunira mugondi yemu kati obumu I have a feeling twaba missing and I don't know why I suspect it buyinza okububa obumu ebadde bufa I don't know kubanga obulala bwakula bulungi wano ku farm twafunako kale it was not in a hurry per se no twafunako gondi pox kubanga ku ndiga waliwo endiga zetwasooka okuleeta bash gyetwasooka okuleeta documents zajja nga ziraga nga bagemye pox everything kati bezajja nga bayiseewo omwezi nga mukitundu nga mwezi kuba netandika nezitandika okufa naye nga zo tezasooka kale zasooka kufuna bigundi actually they had never seen it. I even thought it was lumpy skin by anti-pox and lumpy skin tebina just name netuyita Dr. Chirimula the DV of Masaka n'atuyambako najja naye diagnosinga netukola buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa n'embuzi zaafunako era embuzi zaafa kubanga the sheep zamala nezikola ki nezirekera okufa kati embuzi nezitandika I think I lost one I may have lost about 80 kids sign chezase ba visible ebigundi bino ebyoku skin then n'emimwa mugundi amabwa mukamwa amangi amabanga mangi mugiraba yonayina nekenenuka naye nga lumpy skin oyo yatuyisa bubi nnyo era mu mbuzi zaffe the survivors ojja kuba oziraba we have like 15 of them oziraba zizzeewo ne zitereera naye ng'olaba the skin is just getting back naye ng'era all started mu ndiga it all started from indiga zetwajja e Kenya zezatandika kati nze had never experienced got pox nze nali sikimanyi nagimanyi nasooka kulowooza era bwe kuyitaani okuyita kirumira nga simanyi najja nakola tests biki byonna byonna nangamba no we don't need a test actually I took some tests ezagira nangamba ki pox then also natubana tugamba tuyinamu flies he saw some flies but I was so shocked naye wazirabako nalabako just one nali sigirabangako but saka fly ka black nga katini nali sikalabangako then also something else I also wanted to ask you tuyina ensiri nyingi currently engeri nti amazzi gatandika okukola ki okukala ensiri mpitirivu yesterday nabadde ntambula mu mbuzi ekiro kati manyi bw'okozesa katooki akatini n'otookinga ku mbuzi olabanga ensiri nga ziziruma could that also be that can that be something causing them to fall sick or it is not possible? There's a possibility lwakuba nti
ntono nnyo ntono naye waliwo some infections ezitambula nga ziyita mosquito bites naye to conclude about that wetaaga okubeera mukusonga kategole y'ensiri kuba sinti nno ensiri esobola okuba nga ekolaki waliwo kategole z'ensiri esobola okubeera nga zitwala transfer naye something there. Then tulinamu n'obwana oba because they have kale longer ears, the big ones. Noziraba nga oba mugundira mumuyita manje nga zifunye gundi eyo ku buki ku butu naye ng'olaba nga it's not manje per se naye ng'olabye ddala they are like oba some bites ezafuna ku matooko not kuba manje terubeera lukuku lubeera lukuku right kadaga matu bw'otekote nobeera nga akwatako ku mabwago gajja nga mawasaki oba kale obwasookako bwe weemabega nakwatako naye ng'owulya it is rough bwabeeranga rough naye buno from the look of things olabye ddala nga like they are insects bwazirumye matu in particular matu in particular matu it is okay eseera ebisinga taba mangi naye jjukira nti naddala agamba amatu amawanvu aga amatu gaabo it is the only soft part eri ku mubiri so all the biting insects newebeera nswera zino zeetakawawo bakyowaki zonna zitandikira the moment it bites ziba zirina okuleetawo that kind of lessons. Okay, and then tubadde tukozesa dual dip for spraying and tumukozesa for quite some time naye nga abadde atukolera but I have started suspecting nti gundi oyo ayinza okuba nti oba naye tutandise okufuna tick resistance. Definitely depending on what ye tumukozeseza for some time kakati that is where we're going to start from osinzira ku bifaananyi bifaananyi byansindikira all the symptoms nze yampa ne what we found inside nga ziraga nti mulimuko hot water kyali kyeraga bulazi definitely kasita yasaba omutima mazzi gaali mangi ate nga n'engeri zaali zifaamu nakicommunicatinga kujja kwesanga nga at least all the treatment gyobadde okola jakwesanga there is one thing kyobadde osinga omumisinga zezo treatment ezikola ku nkwa naddala embuzi naddala hot water yeyemungi ate kati bwe tugenda mu musana tubeera n'enkwa nyingi nti in that nti otambula n'oyita mu farm mu musana guno naddala mu July August n'oyitamu that you can't fail to come up nti ku lugoye lwo oyinza okukomawo nojja n'obukwanga bukuli ku gundi that is how bad it is. naye advantage tulina eryemu nti wadde ng'enkwa zibaawo susceptibility y'enkwa ku mbuzi embuzi zitera okuresistinga enkwa zireeta naye ekyo tekikujja kubeera nga olina okubeera nga oli keen nnyo okukufuuyira ate waliwo neddagala lyetukozesa erijja n'emisujja gy'enkwa nga si treatment basically naye nga prophylaxis olina okufindinga time nobeera nga oziyisaamuko round oga nobeera ngaera omuntu wayinza okubeera nga amira fansida zena gyalaga sinti olina malaria naye olwensonga nti ogenda mu mbeera gyokola ki gyeweekirira so kati oyinotanga okubeera nga oyinvolvinga treatment eyo ey'enkwa kuba the things he sent me nolaba sareactinga nnyo nakirabirawo it is ate the list gye bansindikirayo naye eddagala nagireviewing on that very day nendaba nga tolinamu wadde konna akatembako ku ekyo so that is one thing kyetulina osinga okutunga kakati issue ya buno obuto obwali bufa nobeera nga bwa diarrhea that is this is the fourth time nga fama akompenga ku a similar thing kuzaba diarrhea wabao what it does it removes everything from the body. It wipes out the nutrients out, the good and bad bacteria, the minerals out, the good bacteria out. So the immunity it's just something small when it arises, it is enough to cause problems. So kati waliwo sequence gyetegeddwa okuba nga tugoberera nti kati the animals that are recovering from diarrhea
nti this is the protocol gye tulina nga tukola ki nga tuzigoberera. For example tuba tulina oziwa donation nga probiotics ezizaamuko okwajjukira most of the antibiotics zobadde oziwa ezisinga zibadde tubadde tuziyisa muki mu kamwa kati mukubeera nga tuziyisa mu kamwa ezisinga ojalanga ensonga tuwa treatment teziselectinga nnyo good and bad kyolanga agamba it is a broad what broad spectrum yo buli kamwe kakwata nekakolaki nebeera ekajjamu oba kiraba kati meaning embuzi terina kyesigaza era eziba zisinga obba nga zirikavaya ku treatment ebiseera ebisinga as they recover the same case ne PPR wabeera jogusanga after we manage the PPR and everything has come normal after a week ate nasanga obeera nga squat nazifa so kati we also have to focus on that in addition to the what in addition to the ticks. Okay. Doctor, can we go and check on the drugstore first before we go to check on the goats? Nakola ki wano omwana agatta ebintu inakwera nsitowa yeeri ono gwagula nagula bubu actually ono ali simanyi nti mwali nagula obwo naye mwabukozesa twabukozesa dandira mutugula n'obulala naye nga tewali njawulo paka bwetwagamba katuleete ki interflox buno mwakozesa buliwa obwo twabuwanga gondi focamil eddagala waliwo manager yalinguza nesimanyi kyerikola paka kati I know it is a Duama naye bagikozesa dde do you have something like a wasteland ugizirira kale wano wakalira ddala kati nadde kozesa kuba new entrant kuwaligira tumeta fasyola gundi egundi z'omuliva ebinoso naye gundi yayo lya under the skin oba lyagundi kino litabaya kiradde kozesa mugundi nyama skin ate ono naye amukola akola ebintu byabe nga birungi ate gemwakozesayo naye ono okumadde omukozesa tutera kukozesa tutera kukozesa leverfast diamond netukozesa noyo albafast netukozesa ne bimectin plus then or sometimes ivermectin actually bimectin plus tutera kukozesa naye simanyi ofuna efficacy kati as I talk now onakozesa ono at the same time onakozesa ne liverfast extra extra mumanyi when you use the two at a go abeera osobola obeera nti oli sure naye kati when you do this meaning ectoparasites ozikozeeko then endoparasite nobeera okozesa liverfast extra si diamond katukozesa extra akola bulungi nnyo okay leverfast naye mbadde ndudde nga mukozesa nga baye kintu ekinkolera obulungi sitera kikyusakyusa but if you suggest I change then I will change so what you're suggesting ate yene dosage entono kuba embuzi embuzi it's 1 meal per 10 kg oba kiraba so akaana akato kaba kafuna mmere naye wamaanyi era zikola diary yoyo extra agaleta diary luka nebivaamu byonna so I should buy that ono kankondiringe at least agwe mukozesa mukimundiga asobole okugwawo katatono mukozesa calcium oyo tubadde mu futuro tubadde tuyina nga tugezesaako era ebigere byaffe ojja biraba nti futuro teatuyisa bubi tufuna amazzi nga mangi nnyo
So today, Madame Grace called me. She's one of the great farmers, especially in goat farming. So today she called me. She had called me earlier, but I was a little bit engaged. But today I managed to come so that I do a checkup at the farm, because she has been experiencing lots of challenges, and we really needed to intervene so that we'll be able to help out the situation before it gets worse. Just like any other farmer, despite her being I'll say huge, okay, she also gets problems at the farm, okay. Sometimes it is inevitable, it happens. So I came, and the time I spent here, I've tried to look at a number of issues, management, some practices that we've been doing and that are not right, and many others. But the greatest challenge has been on the kids, basically from 2 months and above. They're the ones which have been giving her a very great problem. And through the different methods, we've been able to identify some of the challenges, of which some of them are basically they are parasites, a lot of worm infections. Most of the animals, the kids I mean, they were anemic. So we try to observe different cases, then we try to intervene to see how she has been doing her deworming. But of course it has been having some challenges, of which we've been able to rectify. She had a very big worm burden, of which we've been intervened. Then we moved throughout the older herd, the mothers. We identified lots of challenges as well, but of course they are manageable. Issues of hypokalemia, okay, worms still in the adults, then eye infections. So we've been able to look at quite a number of issues, and we've been able to have a discussion with her, and then we try to review the best practices that we can do so that we really come back on page. Yes.